Cześć wszystkim. Zaczynamy stream z komentarzami do gier z trzeciej rundy. IGLO, sezon 26. Tutaj zaczynamy od grupy B. Partia Łukasza Lewa z Witem Brunerem, zwanym Tasukim. Taski gra czarnymi, Łukasz gra białymi. Ta partia zaczęła się od Sansanów, kolejny Sansan i w ostatnim narożniku białe zdążyły zagrać Shimari. Tutaj ciekawa odpowiedź na shoulder hita. Kej ma taki zjazd na sam dół. Częściej się widuje takie ruchy jak A lub B, pchnięcia, ale to też w porządku ruch. Czym się odznacza ten ruch? Co powinny teraz zrobić czarne, jak zareagować? Ten ruch kładzie mniej presji na kamień czarnych niż ruchy pchające, więc w tej chwili czarne mogą zignorować, zagrać w innej części planszy, tu, tam, kto wie. Ale czarne nie zignorowały, bo jak widać miały plan budowy mojo na dole, no więc to też jest jak najbardziej w porządku ruch. Tak myślę, że w przyszłości białe będą mogły spróbować rozciąć tu czarnego i to jest dobra pozycja do walki dla białych. Na przykład czarne nie mogą tu za bardzo grać Hanę, bo grozi cięcie. Znaczy może na tę chwilę można, ale tak czy siak, czarne są rozcięte. Więc co czarne zrobią, kiedy białe tak się przepchną? Pewnie czarne odpowiedzą jakoś lekko. Białe natomiast grają gdzie indziej. Póki co. Kontynuują tak Joseki z Sansanem. No i czarne tną i wydłużają. To jest zrozumiała reakcja czarnych. Dlatego, że na górnej bandzie jest już kamień pomagający w przyszłej walce. Nie wiem, czy w tej sytuacji jako biały grałbym właśnie w ten sposób, bo trochę są kamienie białego w niebezpieczeństwie. O te. Natomiast też mają jeszcze dużo miejsca i uciekną. Oczywiście można było też zagrać inaczej, można było na przykład się rozszerzyć albo jakoś tak spłaszczać czarnego. No, zobaczmy, co się stało w grze. Białe muszą uciekać i pewnie naturalnie wyglądałby jakiś tego typu wyskok. Natomiast byłby on mało aktywny, nie kładłby żadnej presji na czarne i czarne pewnie najpierw zagrałyby gdzieś tu, a później atakowałyby białego na dużą skalę. W związku z czym białe wybierają uderzenie w ramię. I teraz trudno jest czarnemu odpowiedzieć, bo jeśli czarne nie odpowiedzą, to wtedy te dwa kamienie czarnego zostaną przyciśnięte. W związku z czym moglibyśmy się spodziewać, że czarne będą kontynuować, ale wówczas bardzo zaszkodziłoby to tym dwóm kamieniom, a więc czarne podejmują decyzję, że póki co wyskoczą sobie. No i moglibyśmy się spodziewać, że w takim razie białe jakoś przycisną te dwa kamienie na górze. Tak czy tak, to już inne pytanie. Natomiast jeżeli białe to zrobią, to będzie białemu dość nieprzyjemnie, kiedy czarne będą kontynuowały kejmą. Wprawdzie przeżyć to tu się da. No na przykład zbicie jest centem i później można zagrać tutaj, ale już jesteśmy zepchnięci na drugą linię, no a też z drugiej strony tworzy się nam słabość. Także chyba czarne byłyby zadowolone, więc białe odpowiadają. No i gdzie teraz powinny zagrać czarne? I gdzie zagrały? Czarne zagrały tutaj, mając nadzieję, że nadal kładzie to presję na białego i że białe odpowiedzą i później czarne będą gdzieś kontynuować na górze. Natomiast było to, znaczy jeżeli rzeczywiście czarne tak sądziły, to było to naiwne. W tej chwili ta grupa jest już wystarczająco silna i ważniejsze jest to, co się dzieje na górze, gdzie jest zostawiony kształt po uderzeniu w ramię. Więc naturalnym ruchem czarnego w tym momencie byłoby raczej tutaj zagięcie, po którym białe mają trochę zepsuty kształt. Powiedzmy, że białe chcą zablokować czarnego i grają w ten sposób. Czarne mogą zagrać tu, no i białemu jest dość nieprzyjemnie.
A czarne zdobywają dużo punktów, zabierając białemu bazę. Także raczej czegoś takiego bym się spodziewał, albo takiego. Też zabieramy bazę. I nie ma się co obawiać, że białe w tej chwili zagrają tutaj. Przecież białe muszą się zatroszczyć najpierw o siebie. No właśnie, także jak czarne zagrały tu, to białe to po prostu zignorowały. I to jest właśnie poprawny ruch. Jeżeli byśmy zagrali od góry, no to wtedy właśnie nie dostaniemy bazy i będziemy co gorsza musieli się łączyć, nie zdobywając żadnych punktów. Tak, także w partii rzeczywiście białe tu blokują, czarne próbują. Czarne odpowiedziały. Ciekawe. No teraz to tak wiele czarnemu nie daje, więc nawet nie jestem pewien, czy warto tu grać. Znaczy, białe w grze zareagowały tak czy siak, więc to na dobre wyszło. Ale gdyby białe nie zareagowały w ogóle, gdyby białe po prostu zagrały gdzie indziej, to i tak już białe zyskały na tych wymianach. No ale mniejsza o to, póki co nadal grupa białego na górze jest troszkę słaba, a co więcej, białe nie chcą pozwolić czarnemu na stworzenie sobie mojo na górze, więc białe pchają. Widzę, że już 5 osób przyszło na stream. No to dobrze, to zapraszam do oglądania. Możecie też chyba w opisie tego streamu znaleźć link do omówienia gry na OGSie, jeżeli wolicie oglądać na OGSie. Dobrze. Czarne w związku z czym kontynuowały na lewej bandzie, bo tam białe nie odpowiedziały. No ale wyszło na to, że białe tam zbudowały się w sentę i mogą kontynuować swój plan na górze. No to jeśli tu w sentę białe wychodzą, to jeszcze gorzej. To może lepiej było zagrać tak i samemu dostać sentę, żeby tam jednak jakieś pudełko sobie zamknąć. Może nawet Hanę w tej chwili. No, w partii białe tu, no teraz trzeba koniecznie odpowiedzieć, żeby nie zostać rozdzielonym. I co tu dalej robić na tej planszy? Tak już zagraliśmy na wszystkich bandach. Pytanie, gdzie teraz jest największy ruch? Co o tym myśleć? Wydaje się, że najbardziej otwarta jest dolna banda. No a to co zrobić? Czy jakoś tutaj redukować, inwadować, czy może szukać słabości w kształcie czarnego i próbować rozciąć? No tak właśnie się stało. Tak właśnie się stało, ale właśnie może czarne mogły rozważyć ruch lekki. Chociaż rozumiem, że w tym momencie już czarne czują się trochę pewniej, ponieważ mają siłę z lewej strony, też siłę tutaj, więc nawet jeżeli białe przetną, to niekoniecznie ta walka będzie faworyzująca dla białego. Niemniej też wydaje mi się, że białe nie będą miały zbytnich trudności ze zbudowaniem grupy. Nie jestem pewien co do tego wstania, dlatego że pchać możemy, tak można powiedzieć, za darmo. To znaczy czarne będą musiały odpowiadać na nasze ruchy. Możliwe, że na ten też, raczej też, bo cięcie na L3 przecież się aktywuje. Także jeśli czarne muszą odpowiadać, to budujemy sobie bardzo ładny kształt. A ten ruch jakby miał na celu w przyszłości tutaj skakać. No i tak, można też skoczyć. Można też skoczyć w tę stronę. Tak, to czarny będzie zepchnięty na trzecią linię, a nie na czwartą. Czarne jednakowoż, zanim skoczyły, to pchnęły. I to miało bardzo duży sens. Czarne mianowicie przewidziały, że białe chcą zagrać tutaj. I przygotowały się tą wymianą, ponieważ w tej chwili czarne mogą zablokować tu w sentę, aktywując AGI, A, B, C. Białe muszą odpowiedzieć i czarne wyskakują ładnym kształtem. Wprawdzie są zepchnięte na trzecią linię, ale są szybsze niż białe. To białe teraz będą pchać od tyłu, a nie czarne.
Tutaj jest ciekawy moment, białe się połączyły, no i wydaje się, że to powinien być najsilniejszy ruch. Na pierwszy rzut oka bierze najwięcej punktów z ruchów, które tutaj mogą białego wzmocnić. No a co ważniejsze, odbiera oddech tym 3 kamieniom, co może mieć w przyszłości znaczenie. Kto wie? Oczywiście to może mieć w przyszłości znaczenie. Jednak z tymi punktami to nie jest aż tak oczywiste, że ten ruch bierze tak dużo punktów, ponieważ powiedzmy, że już jest Jose, czarne będą mogły zagrać na przykład coś takiego w Sentę, więc wcale tych punktów nie jest aż o tyle więcej, niż gdybyśmy się wycofali zwykłą tygrysią paszczą. Natomiast jest też znacznie gorsza rzecz, jeśli chodzi o ten ruch. Mianowicie zostawia on pewne agi w narożniku i zaraz zobaczymy, jak ono zostanie wykorzystane. A więc tak, czarne wyskakują, białe też wyskakują do środka, budują sobie grupę, no i czarne najpierw atak, słusznie, wykorzystują te okoliczności, które w ogóle skłoniły czarnego do tutaj takiej silnej blokady i pozwolenia na cięcie. Białe w tę stronę wychodzą, też nie głupio, ponieważ próbują, nie to, próbują jednocześnie w tę stronę pójść, dwie słabości czarnego naraz aktywują, więc możliwe, że jednak ten ruch czarnego był troszkę ryzykowny. Może lepiej było zagrać troszkę bezpieczniejszy kształt. Tak. Czarne w związku z tym wzmacniają się, no i białe mają okazję, żeby czarnego rozdzielić. Czyli rzeczywiście ten kamień kończy tak trochę głupio wyglądając. Nie wiem, czy na miejscu białego nie wolałbym po prostu pchać, bo to, że czarne tutaj odcięły ten nasz kamień, to wydaje mi się, że być sukcesem dla czarnych. Czarne nagle mają oko, a ta grupa czarnego jeszcze może być zaatakowana, jeżeli białe teraz będą czarnego rozdzielać w centrum. Powiedzmy, że czarne się o nią nie troszczą. Powiedzmy, że się nie troszczą i grają coś zupełnie innego, no to później białe mogą tu skoczyć i ta grupa będzie miała problemy z przeżyciem. Więc może to był tylko prezent dla czarnych. No ale dobrze, że się udało czarnego rozdzielić. Natomiast czarne teraz kontynuują w bardzo ciekawy sposób. Inwazja w narożniku. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że z takim silnym kształtem białego, białe będą w stanie zdusić czarnego w tym narożniku. No i rzeczywiście jakby starają się to zrobić, ale w tym momencie zamiast kontynuować duszenie, tak i jakoś tam zamknąć tego czarnego, to białe grają gdzie? Białe grają od swoich kamieni, tworząc, możemy powiedzieć, że całkiem ładny kształt, ale bardzo mało punktów. Bardzo mało tu jest punktów, zaledwie 6. To w takim narożniku skończyć z 6 punktami, no to niezbyt powód do dumy, zwłaszcza, że czarne też dostają tutaj ze 4 punkty. Co tu poszło nie tak? Dlaczego białe się nie zdecydowały na ruch z tej strony? Ano dlatego, że czarne mogłyby ciąć i to by było bardzo niebezpieczne dla białego, bo tak to stracą 4 kamienie, a tak to stracą w ogóle wszystko. No rzeczywiście wygląda to trochę nieciekawie, chociaż myślę, że można rozważyć poświęcenie 4 kamieni, ponieważ zyskujemy duży narożnik. No ale tak, tutaj tak, czarne dostają 9 punktów. Tak, widzimy 9. Białe dostają 10, 15. Czyli białe dostają o 6 więcej. W partii może to nie wygląda aż tak dobrze dla białego, no ale jednak jest pewna różnica. W tym wariancie czarne są połączone, więc może lepiej zdecydować się na to, co w partii, czyli na rezultat gorszy punktowo, ale nie dający czarnemu pełnego bezpieczeństwa. Tak wyszło w grze. No ale biorąc pod uwagę to, co się tutaj stało, to jak skutecznie czarne wykorzystały agi w postaci cięcia w kształcie białego, kiedy wrócimy się do tego miejsca, no to
pewnie dojdziemy do wniosku, że białe powinny były raczej zagrać tygrysią paszczę. Wówczas no już Sansan czarnego na pewno nie działa. Czarne, jeśli chcą redukować, no to muszą w najlepszym wypadku takim wślizgiem, a i on jest trochę ryzykowny, bo białe mogą kontrować go ruchem w C pewnie. No i jedyna wada tego zagrania to jest to, że nie zabieramy oddechu 3 kamieniom czarnego, ale czy należy się tym przejmować? Ten oddech byłby najbardziej istotny, jeżeli białe myślałyby, że jest szansa, że w przyszłości zagrają taki ruch, bo to właśnie ten ruch aktywuje krótkość oddechu czarnego, sprawia, że krótkość oddechu staje się problemem. No ale na tej planszy to raczej nie jest ruch, który białe z dużym prawdopodobieństwem wykonają, bo jest to bardzo zły kształt, pusty trójkąt. Raczej białe będą grały tak, lokalnie, no i wiadomo, że tak czy siak ta krótkość oddechów czarnego może w przyszłości czarnemu zaszkodzić, ale no jest to nie tak oczywiste, jak to ma czarnemu zaszkodzić. A strata była dość jasna w tym momencie. Czarne zabrały białemu cały narożnik. Czy wariant już się skończył, czy należy tu kontynuować? Czarne kontynuowały i to mnie trochę zdziwiło, bo myślałem sobie, że czarne mogą teraz zagrać gdzie indziej, tylko gdzie? Może czarne też nie wiedziały gdzie, ale powiedzmy, że zagrały gdzie indziej, jeśli białe tu, to czarne tu, no i są połączone. Jeśli białe tak próbują czarnego zajść, zagiąć, to czarne mogą zagrać na przykład tutaj. No i tak na pewno będą połączone. A tak, no też. Raczej tutaj białe niewiele mogą wskórać, więc czarne nie są w takim niebezpieczeństwie. Jednakże czarne i tak się zdecydowały na to zagranie. No, miało to taki plus, że jest to sente przeciwko grupie białego. Może nie tak to białe po prostu przeżyją. To czemu białe się przestraszyły? Czego się przestraszyły? Tego ruchu? Tego ruchu raczej się też nie trzeba bać, bo białe tam mogą wypłacić w sentę. No to nie jest tak naprawdę sente przeciwko grupie białego. Białe mogły grać gdzie indziej. Tylko wówczas czarne mogłyby to zbić w sentę. Ta grupa żyje? Czy aby na pewno? Zaraz. Może nie jest to aż tak łatwe przeżyć tą grupą. Będziemy zredukowani do bardzo małej liczby punktów. Także mimo, że ten ruch czarnego nie jest tak... Najpierw ten ruch białego nie jest tak wprost sente, później ten ruch czarnego nie jest tak wprost sente, to i tak gracze odpowiadają na swoje ruchy nawzajem. Pewnie dlatego, że sądzą, że po prostu na planszy nie ma już zbyt wielu dużych ruchów. Wszystkie grupy są bezpieczne. Nie wiadomo co grać, jest duże centrum planszy, puste, ale są tam wpływy i czarnego i białego, więc nikt tam nic nie będzie mieć pod koniec gry najprawdopodobniej. Czarne teraz muszą odpowiedzieć, tak. No i to znowu aktywuje słabość w kształcie białego, więc moglibyśmy pomyśleć, że białe będą kontynuować to odpowiadanie, ale białe w tej chwili już uznały, że może jest coś większego. Czy te wybory są słuszne? Bardzo trudno mi stwierdzić. Tak, białe próbują położyć jakąś presję na czarnego, żeby może jednak coś zbudować w tym centrum, ale później rezygnują z planu budowy centrum. Ciekawe czemu. Raczej jak już tak zaczynamy, no to spodziewałbym się tego, że białe będą kontynuować. Czarne pozostawiły w swoim kształcie punkt cięcia, to się kiedyś na czarnym odbije. Chyba że czarne zamierzają w tej chwili schwytać kamień białego, ale to raczej nie byłoby zbyt rozsądne, to jest po prostu zbyt małe. Więc to pchnięcie mnie trochę zaskoczyło. Teraz czarne przejmują inicjatywę w centrum. No tak, teraz to czarne kładą trochę presję na białego i może sobie tam coś zbudują. Białe nagle znalazły tu takie te suci, żeby porozcinać czarnego. Czarne to kontrują ruchem na górnej bandzie. Białe wprawdzie mogą uratować swoje 3 kamienie, ale z jakiegoś względu się na to nie decydują.
To jest dla mnie dość ciekawa zagadka, ponieważ tutaj no, kamienie 3 czarnego zostałyby odcięte. Białe wolały odciąć z tej strony, natomiast wówczas czarne dostają bardzo dużo tam na górze. Białe kompensują to schwytaniem tutaj kamienia czarnych, albo nawet prawdopodobnie 3. Czarne mogą teraz tak odpowiedzieć i być pewne, że więcej tu nie zostanie stracone. Więcej tu czarne nie stracą. Chociaż może nie jest to też takie oczywiste, może dlatego czarne tego nie grały, że nie były pewne, czy tu przypadkiem białemu nie zaczną chodzić jakieś okropne rzeczy. Tak, faktycznie, ta grupa czarnego nie jest wtedy całkowicie żywa jeszcze. Tak, dlatego czarne jak na razie tego nie chcą ruszać. Możliwe, że będą zmuszone poświęcić tych kilka kamieni, jeżeli białe zaczną kłaść presję na grupę czarnych. Także pewnie to stało za ruchami białych. W przeciwnym wypadku lepiej uratować swoje kamienie. Nawet jeśli czarne później zagrają tu, przetniemy, czarne tam muszą jeszcze dograć, żeby nie stracić znowu wielu kamieni. Wyszło trochę inaczej. To wszystko są takie wymiany, że bardzo trudno stwierdzić, co jest większe bez próby dokładnego wyliczenia punktowego, ile kto gdzie punktów zyskuje, a jest to dodatkowo skomplikowane, ponieważ mamy do czynienia też na przykład z takimi rzeczami jak słabość całej tej grupy czarnych. Czarne dobrze, w tej chwili dograły, to rozumiem. Rzeczywiście tutaj pewnie coś czarnemu groziło. Czarne dogrywają, czyli białe zrobiły to wszystko w sentę i mogą kontynuować próbą rozdzielenia czarnego. Tutaj sentę, tutaj próba, tutaj nie wiem, takie w zasadzie ruch na czas chyba. Czarne mogą po prostu odpowiedzieć i się wszystkim połączyć. Tak by było. No i wszyscy się spodziewaliśmy, że gra tak właśnie pójdzie i się potoczy już do końca spokojnym torem i będzie bliska aż do końca. I tutaj moglibyśmy powoli zaczynać kończyć nasze omówienie, gdyby nie to, że wszystko się teraz wywróciło i zaczęło się zmieniać jak w kalejdoskopie, ponieważ czarne nie odpowiedziały na ruch białego, tylko spróbowały grać aktywnie, mówiąc białemu, że tutaj ten zysk potencjalny to jest zaledwie 14 punktów, czy ile, może nawet trochę mniej, co białe mogą zyskać, a czarne w tej chwili spróbują rozciąć tutaj białego i zyskać jeszcze więcej. No, wydaje się, że jest to bardzo ostry plan i może doprowadzić do wspaniałego zwycięstwa czarnych, natomiast jak się bliżej przyjrzeć, to ten plan zaczyna wyglądać bardzo nierealistycznie, ponieważ cięcie białego pozostawia tu słabe kształty i nagle biały wchodzi w środek, który był do tej pory kontrolowany przez czarne i całkowicie go burzy i czarne w tej chwili chyba mogą wygrać grę wyłącznie, jeśli jakimś cudem uda im się schwytać tę wielką grupę, już w tej chwili wielką. Natomiast no, ja bym się raczej spodziewał, że się nie uda jej schwytać, bo jest za duża. Lepiej by czarne zrobiły, gdyby nie próbowały tutaj takich szaleństw, a przynajmniej nie od razu. Można się do nich na pewno przygotować, zagrać tutaj. Zagramy tutaj, no to już znacznie bardziej się robi realistyczne, potencjalne schwytanie kamieni białych, więc możliwe, że białe odpowiedzą. A jeśli białe odpowiedzą, no to chyba to 1-2 to jest dobra wymiana. Tutaj też możemy coś wymienić, tam może zablokujemy, może zagramy gdzieś indziej. Będziemy mieli tak naprawdę całkiem dużo w centrum. O to się nie musimy martwić. No i kto wygra wtedy partię? No to zobaczmy. Powiedzmy nawet, że czarne oddają białemu tutaj ten ruch. Białe mają tak 10, 15, 21, no tu 24, 5, 35, 42, no tak z 50 może będą miały, pluskami 56. 56 dla białych, a teraz czarne. Na dole ile? No na dole tak nie wiem, z 7. Na górze to tak też z 7.
na górnej bandzie 10, 17. Tutaj, zaraz, tutaj ile? No 8, czyli 14, 31, 39. Ile tam białe miały? Zaraz. No tak liczyłem 50 plus komi, tak? A czarne już w tej chwili mają 39, czyli tutaj musiałyby zdobyć 20 punktów, żeby spokojnie wygrać partię. Wydaje się, że jest to wykonalne, zwłaszcza, że w tej chwili czarne mają sętę po tym, jak białe schwytały 5 kamieni, więc raczej czarne mogły w ten sposób mieć spokojną grę, ale zamiast się na to zdecydować, to czarne właśnie rozcięły białego, mając nadzieję, że to doprowadzi do jeszcze większego zysku. No ale w tej chwili białe idą środkiem. No i wszystko właśnie się przewraca jak w kalejdoskopie. Czarne widzą, że wcale nie jest tak łatwo i jeżeli tu odpowiedzą, białe rozetną i trudno będzie tego białego złapać, więc próbują zagrać na czas, zagrać ruch w sętę, a białe ignorują ten ruch w sętę. No i też jest to całkiem niegłupia decyzja, bo nawet jak czarne tu zbiją, to białe mogą zyskać znacznie więcej. Białe od tej strony odpowiadają, ciekawy wybór, czarne biją, białe z jakiegoś względu postanawiają pójść tak na całość, próbują schwytać wszystko, żeby wygrać nie o 5 punktów czy 10 punktów w tej chwili, jeżeli by schwytały tylko tę część środka, tylko żeby schwytać cały środek i wygrać o 30 punktów. Jest to znowu trochę szalony pomysł, ryzykowny, no bo nie wiadomo, co to będzie. Czarne próbują teraz kontratakować. No i kontratak się udaje, białe zostają odcięte, teraz muszą wychodzić tędy, a zatem próbują wyjść. Czarne próbują złapać, ostatecznie białych chwytają 2 kamienie. Czy to wystarcza do życia? No, jak na razie tylko jedno oko. Tak, nadal jedno, ale czarne też są pozostawione bez oczu. Teraz w zasadzie trzeba by się czarnymi łączyć. No tak, tutaj. No ale chyba to i może się skończyć nie za dobrze dla czarnych, ponieważ białe mają oko, a czarne nie. Tak jest, czarne tu przegrywają o kilka oddechów. O 1, 2, 3, 4 oddechy. Czyli łączyć się nie możemy, musimy się ratować się jak tylko się da. Cięcie, białe łączą, czarne chwytają ten jeden kamień w piękną taką getę, natomiast białe chwytają tych 5 kamieni, więc białe przeżyły, czarne przeżyły. No i dla kogo rezultat dobry? No oczywiście bardzo, bardzo dobry dla białego, ponieważ białe ostatecznie zyskują w centrum całkiem sporo punktów, chyba więcej niż tam mogły zyskać, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że odcięły prawą bandę czarnemu, więc centrum już jest bardzo duże, a jeszcze prawa banda zostaje odcięta nagle w wyniku tych strasznych walk. No więc powinno być tak, że teraz już czarne są bez szans, ale czarne jeszcze nie tracą nadziei i tu się łączą, odcinając w ten sposób tę wielgachną grupę białego. No i jeśli ta grupa zginie, no to z kolei czarne wygrają. Szalona gra. Białe tutaj w sętę tworzą pół oka. No i próbują tutaj stworzyć oko. Udaje się ta sztuka. Białe mają 2 oczu. No i wygrały grę. Czarne poddały. Natomiast jeszcze 4 ruchy temu czarne miały szansę na zwycięstwo w tym momencie. Jak zagrać, żeby wygrać grę w tej chwili? Mianowicie czarne mają ten ruch. Nie trzeba odpowiadać, można póki co się wydłużyć, bo jak białe połączą, to zostaną schwytane. A jeśli zagrają gdzieś tu, no to nie będzie miejsca na 2 oczu. Dało się wygrać, no ale czarne niestety nie zauważyły tej okazji. No więc tak to wyszło. Szalona gra, nie wiem naprawdę co powiedzieć o tej walce w środku, była trochę zbyt chaotyczna. No oczywiście to było time sugi zdecydowanie nie w porę i białe bardzo słusznie zrobiły, że je zignorowały. Wydaje mi się, że mogły w tej chwili białe zagrać trochę spokojniej właśnie, nie próbować zabijać wszystkiego, ale ta próba
no też ostatecznie się całkiem dobrze wiodła. Z tym, że no tu już było ryzykownie. Może to Hane było błędem, może lepiej było zagrać pip. Wydaje się w tej chwili, że raczej białe nie powinny mieć problemów z ucieczką, a jednak te problemy miały, skończyły z jednym okiem i wprawdzie tę grupę uratowały, ale ceną za to była utrata Sente oraz pozwolenie na odcięcie tej wielkiej grupy i wszystko mogło się skończyć dla białego tragicznie, gdyby tylko czarne później bardziej precyzyjnie zagrały w Semai, znaczy nie w Semai, w problemie Tsumego. No dobrze, to tyle o tej partii. Czas na następną. We have started today with a game of Łukasz and Vít, which was a great game, really brilliant from both sides, very good, even long with a chaotic fight in the end. But now we move to a completely different game, Warren versus Maxim. Warren takes black, Maxim takes white. We are still in Group B, round 3. And we hold the commentary in English. We have quite a few guests from other countries. In fact, in Groups A and B, half of the players are not Polish, with Vít being Czech and Olesia being Ukrainian, and other of the non-Polish players being also not Polish speakers. Yes, so the game of Maxim and Warren starts with the favorite Joseki of Maxim, this turn, which is allowed only if there is a ladder. Which ladder? This ladder. Only if white can capture these two black stones in a ladder, white can play this turn. Otherwise, white needs to play Kosumi in this shape. So white played the turn. Now black cannot block because of the ladder. Black connects. If white simply extends, then it's terrible for white because black gets a good corner shape and white gets a small base. So white should first go there. And now it's already all right to go out or maybe first connect. If black connects, white is very happy. But black has a better move, which Warren knows. Black can play this kick. And now black is not as dissatisfied because black gets a big corner and then access to the top side. This is the Joseki. White plays a Tsuji in this shape to make the situation more complicated. Black answers, natural move. White continues, black answers, and then white played this knight's move. And this is a mistake. In this shape, the correct move is to block. If we block, black anyway cannot play from the outside, which is maybe the thing which we are afraid of once we are playing the knight's move. But no, this is not allowed. Then we would be able to connect, and if black tries to make life, to fight for life of his group, black's only option is to play this Atari. The descent would be just a death. So black might think that, all right, he will play this Atari, and then if white wants to capture black, white needs to start the ko, but white needs to find the first threat, which is actually quite difficult. Such a threat will be surely not enough because the whole group of white is at stake. So probably the only threat white can have is this clamp, but black will happily ignore it
because black gets a very good result from the ko on the top side, and now black can continue by somehow attacking the group of white, I believe. Maybe like this, maybe like that. However, the situation is in fact better for white because before starting this ko, white has a possibility to play a tsuji to prepare for the ko. White clamps. If black plays the most natural move, it gives white a huge threat. Now this result is good for white. It's just like the other result, but with this terrible exchange for black, which makes white not afraid of any liberty issues on the outside. Yeah, so this is a tsuji. Black has also other options, but none of them is really good. I mean now. So this is something which we can actually hope for. We don't need to be afraid of this block of black. This move would be also a bit naive, because then still black needs to add a move on the top side. Probably like this. So best black will do if black starts with this move. Then white already cannot afford playing here, or can white? Probably this is still good for white, so black would need to play like this. Yeah, so maybe this is an option, but the joseki I know is to ignore now. So now even if black continues on the top side, it's not such a painful continuation as in the game. In the game, when black continues, it's much more powerful than if black is pushed down to the first line. All right. Black starts with this move. Good play because it's center. Maybe white should play Hane to not let black get this in center. Then white answered, but white answered in a bit questionable way. Maybe better to play here and be stronger on the outside and weaken black stones. Maybe. This shape might look good, might look pretty much like a living shape, but later in the game we will learn a hard lesson which Maxim learned on his own skin. For now, black plays the move which I announced before. White answers, black attaches. What's the meaning of this move? If white goes up, black has such a Hane, which looks, of course, very scary. Is it indeed scary? White gets stronger on the outside, so I'm not sure if this is that scary. Maybe it's more scary if black plays like this. Maybe. I think that going up is all right, but white chooses this bump. Then we can make Tewari and think who this exchange is good for. Maybe the answer is not obvious for now. Later it will become more obvious. Black jumps and white really much likes the idea of attacking black's group in the corner, hoping that black needs to add a move. Then of course it's a good exchange because we blocked black in center, but black doesn't want to just answer everything white does. Black counterattacks, and now white's task is to somehow prove that the move was indeed center. So let's see how white tries. White connects, plays here, Atari, and unfortunately the only option of white is to start a ko here. But where are white's threats? Probably no threat is big enough. Actually, maybe this threat is quite big, but unfortunately black is not captured yet. And in such case, it's not enough. It's not enough. White is split. Yeah. But white just made a mistake. At this point, white has a better move. How to play? We can think of trying to make an eye.
I wins against no I, so this would be great for white, but black will play here. Then white might try to connect, but this will not work. That's too unfortunate. But the good order of moves is to start from here. If black doesn't connect, then black of course dies. But if black connects, then white's descent is already super powerful, and black dies in both, or in all three possible variations. Yes, so this was a way to kill black, and then actually it's all good for white, and white proved that his move was indeed sent. This is how the game should have gone, but it didn't because white made a mistake, very unfortunate. And now white doesn't dare to start the com, but it means that actually white's group is under heavy pressure. Right now, black is not yet alive, but already has a lot of liberties. White tries to go out. Now if white captures, white is not out and has not enough liberties to capture black, but white found a good move. White went out with this move. If black connects, then actually white will manage. So black's only choice is to somehow try to seal white like this, though it's also quite risky. I don't know what will happen if white cuts, or we would also need to count the liberties. Who wins this capturing race? It's a task for everyone who watches the stream. So black counted it, read it, and decided to not go into a confrontation, let white run out. But who is the result good for? The result is good for black, because white group is still not alive yet. And it's super heavy. Black has sent it to play the most important move on the board, which is this one. Of course, it's a very big move, which builds a box for black. Doesn't let white go through and attack black's wall. White ignored it, played elsewhere, got a good result on the left side, but then an unexpected thing happened. Black played this beautiful Tesuji, and now white's group is dead. If white plays here, yes, it's dead. If white plays here, it's dead. White's smartest move here, or at least it seems like as the smartest move, is this one, and then cut. It looks like white can live at least with a part of the group, but in fact it's not the case, because now black can cut, and yeah, white is still all dead. So beautiful Tesuji. This means that white needed to make this exchange. After this exchange, the group is already alive. Then white can continue in a way white likes. And the best black has is this center continuation. But of course, it's much better for white than losing the group. In the game, the group was lost. Black has an advantage. White tries to change something by playing this aggressive move. Though I am not sure of this decision, because the bottom side is all open. Black has supporting stones in the form of the wall. Maybe better to play a calmer move. It's still possible for white to build a huge box if black doesn't come in to destroy it. So this is risky. Black can choose how black wants to answer.
when we play an attachment, we always give our opponent the control over what happens in the game. This is an unexpected move. A usual move is here. If white plays this one, black can put an enormous pressure on white stones, so this is not a good idea. So white might play from the top somehow, but then, well, black gets a better shape than here, than in the game. However, still black gets a lot of points. At least white can be happy with getting some outside and reducing black's potential. Still black has a big advantage because of killing a group, but it seems that there appears a hope. There appears a hope for white. White can try to make a big moyo in the center on the left side. How to play? In the game, white tried to squeeze black. This is a good idea when we want to get many useful stones in center to build moyo. So let's see how white tried to do it. Cut, Atari, double hane, black hanes, Atari again. Wow, such an amazing dumpling of blacks. But then suddenly there are so many weak points in white's shape. White needs to come back and connect. But then black suddenly climbs up to the third line and plays all these moves in center, then manages to connect that other chain of stones. This is not a good result for white, especially that, look, white has a cutting point here. So in the end, what is the lesson? The lesson is to not try to squeeze if there is no beautiful squeeze, because then it's just trying hard. It's, I mean, how to say, it's kombinowanie jak koń pod górę in Polish, or I don't know how to call it. Otherwise, we should play direct moves only when they work. When they don't work, then better to play more indirect moves. For example, extend. Maybe now we can hane. We can count. We can read. We can think whether this leads to a good result. If not, then well, just play normally, or even extend here, or maybe extend now. Most probably, such moves will lead to better results than trying to squeeze when there is no beautiful squeeze. Yeah. So I don't like this this combination by white. And then black connects. White tries to build. Black goes in. This is a very unreasonable choice of white, in my opinion, because we get a chance to play from the outside and, well, maybe rather here. Yeah, and build a beautiful moyo on the outside. But white lets black go to the outside for what? What is the compensation? The compensation is a small corner with no perspective of expansion, because there are already black stones here. So why this direction choice? I don't understand. Black simply builds a group, starts a co. Maybe it's not needed. Maybe it's possible to make life without a co. I believe it should be possible. But black starts a co and actually has a big threat. White also has threats. So in the end, white ignored this threat of black. Maybe, like sometimes if we end up ignoring a threat in an area, it's best to start from ignoring the first threat now. But this is too much probably. Probably white might die. So white first managed to cut black, but then ignored this threat. Yeah, ignored the first threat after the cut was done, because was afraid that if he continues, then black will have more and more.
more and more. Maybe it's the correct judgment, but unfortunately this threat was big enough. Because black, it comes later. For now, black cuts, showing how weak white shapes were. So now black could just continue like this and get a lot on the right side, but instead black tries to enclose white and manages. So here white has simply died and the game has finished. So you see, this is an example, a more representative example for the round 3 games than the first game which we reviewed, which was a beautiful play, very even game between Łukasz and Vit. And here we have more of a impatient fight leading to very big deaths of groups. Yeah, so that's it about this game, and we will move to the next one. In this game, Janek plays black and Baptiste plays white. This is again Group B, round 3. And just as I said a moment ago, in round 3, many of the games were completely crazy with big deaths and big fights from the beginning. White continues the Joseki with a knight's move, yes. Black also plays a knight's move, yes. This is a Joseki, of course. White plays a Kosumi. Black pushes. White jumps. Black goes in. White answers. And then black connects and white plays in the corner. Why did white play in the corner? I believe that the reason is that white knew that actually black should play this attachment in Joseki. Maybe now, maybe after the push, but generally the attachment is the Joseki. And then what happens? Then most probably white pulls back and black also pulls back. And then white plays this beautiful continuation. Yeah, and this is a Joseki. So what is in the game? How does it happen? Why? Why does black pushes again? Apparently the corner is very big, so we should go and grab the corner. So white goes and grabs the corner, but the prize is the outside. Black gets a very good shape on the bottom side, and white's group is in a big trouble. So was white's choice correct? No, it was not. White should have simply answered. Just with this move or that move, and then what? Black anyway needs to play in the corner. So white might feel, I missed a chance to play in the corner. But the point is that now it's all like in the Joseki, despite these exchanges, which are actually good for white. They are good for white because white gets the outside, black gets the inside. So why should white be dissatisfied? Maybe white was a bit concerned that in the normal Joseki, tap, 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 tap. Let's say that black continues. White might have a chance to play here in center. This would be good. Maybe first like this and then that. And this opportunity disappears in the actual game variation. But in fact, if black really wants, black has this option of wedging in. It's just not good for black. It is not. White gets stronger on the outside with these exchanges than with a simple block attempt too. So this was badly understood, the
meaning of Joseki moves, which led white to this Kosumi and let black get such a beautiful shape on the bottom. White needs to run. Then black tries to put pressure on white's group, but this move is a bit unexpected. Because white can counter, just like in the game, I think that this is the best counter, which creates a cutting point. These two stones can be captured. So for now, black connects, yes. But then, I think if we play, it's better to play here. Much stronger shape. Later, this will be center for black. Yeah. But anyway, the result is similar. Black gets a bit stronger on the outside, white lives in the corner. Black adds a move, white continues on the bottom side, and black answers, which is not really needed because black can play here, and what can white do? This, of course, doesn't look any promising for white. So maybe rather this one to destroy an eye. But first of all, black can easily run. Second of all, this move is center. It is center after black's move at A. So this was not really necessary, and now white has a chance to capture the two stones. I believe it is quite big. Maybe even black is about to answer. In the game, black got this spot. Then white invades, and it's a bit not recommended to invade into a moyo with this attachment. This attachment we play before black gets a moyo. After black gets a moyo, black has too many choices. So I would be a bit concerned that black plays from the outside and then focuses on building the right side. However, if we look at the Joseki, which we know, maybe we actually like white getting such a nice top side, but black also gets quite a lot on the right side. I am not sure if it's justified to call black's position over-concentrated. Maybe a little bit over-concentrated. Just a little bit. In the game, black plays from the corner, also possible, of course, but then white gets what white probably hoped for, which is this nice group, and then white builds it, extends from it. And how should black continue? Black starts with this block, which is center. White needs to answer. So white first plays these exchanges, then answers. Answers also in an interesting way, interesting manner, which creates a nice continuation. And now, if I was black, I would certainly consider this move because it's just super solid. Now black is almost having two eyes. Moreover, this move has a very nice continuation, but arguably it's not putting much pressure on the white. White can push, easily go out. So black wanted to put more pressure. So black goes in. But this, I would call it a bit risky. White first plays like this, and then you can see that white can destroy black's eyes. And if black doesn't answer here, which would be very painful, by the way, then white can continue and activate the possibility of connecting underneath. For now, white doesn't want to get split, and black continues like this. So at this point, I would also like to play just this Hane. White can continue here. So this is an interesting answer of white, yes. Black might go down to the first line. A bit painful, of course. A bit painful.
I don't see other moves. Yeah, but yeah, white's base is destroyed and black has 2 eyes. Black is alive with everything. Black tried a more powerful move, then cut, and it looks quite well. It seems that white stones are about to die, but white finds a good combination. And now after these exchanges, like if black plays here, then white would be able to cut through, and this would be terrible for black. So black needs to answer. After these exchanges, it all finishes in a ko. Who is this ko good for? Difficult to say. Black captures first, but both players have threats. First of all, very good to remember, to just know it well, that after this Joseki, there are big threats. There are big threats for white. But black also has big threats against this corner. So it's difficult to predict how the ko will finish. But no matter what, why does white play this exchange? If white loses the ko, it will become a very bad exchange, giving black a very useful stone and only losing 1 more stone. So it seems that white is certain that white wins the ko, but I wouldn't be so certain. Second of all, even if white wins the ko, the exchange is not necessarily good. I don't know what to think of this exchange. So this was incorrect to play this exchange. Okay. Does black have any alternative way? This is super risky. But if it works, it looks good. But I'm not sure if it works. So yeah, black plays understandably. And then we get into this card. A threat, of course, yes, first threat. We don't need to play such threats for minus, negative threats. We can play threats on which we don't lose anything. Black also has threats. White continues with this one. And we would all expect that black answers. White plays here. Black has 2 more threats. Does white have more threats? Not really. Well, this is already not very scary. I mean, it's still big, but black is all connected. So this is not a good threat. So actually, this would be a nice result for black, I believe. But black ignored this threat. Black had a good reason for it, because black thought that here white is dead. White blocks, and then black descends. Actually, white has also this option, doesn't white? Doesn't he? I think that this leads to a ko. But I might be wrong. Unexpected, double keima. Usually we play ogeima, which is at the same time a kosumi. But here a double keima is the tesuji. We cannot play a normal move because of the ko. All right, so probably black read this variation and then also read this variation and thought that here black wins the capturing race by 1 liberty. That's great for black. But unfortunately, white found a tesuji, this hane. Black needs to extend, and then white got an additional liberty, so black loses by 1 liberty. That's very unfortunate for black.
but still playable. Black finishes in center. Well, black lost quite a few points. White got 10 points and got strong, but black has center. Well, white should be better in the game. But what black did was completely unreasonable, because black tried to not lose the capturing race, played this move, which might lead to a call. Can it lead to a call? Yes. Like this. A call. But maybe black missed that white has this move, which led to a much worse call for black, on which black can lose completely everything. So white simply ignored black's threat and was satisfied with an amazing gain on the top side. Now white pushes, and the game is basically over. So black still tried, black still continued, but the group on the top side, black's group on the top side, is almost dying. In the meantime, white is getting a magnificent influence. Black tries to reduce it by neglecting the group on the top, but then white finds this very beautiful sequence. First hand, then peep, and then connect, after which black has only one eye, either on the top side or here in the center. So this is just bad for black. Black is dead, and well, what can black do? Black still tries to somehow live, or maybe capture white, but white simply makes a life and black resigns. That's how the game finished. So it was very bad for black when the call has finished, but still black should have played proper moves and now extend. White will anyway not play here. Will white? Then black puts a big pressure on white's group in the center. So it would go rather like this, and then later black might play this move if black wants, or maybe even this one, after which we hope that we will force white to going back and making life in Gotham. So this was again this impatience, very similar as in Maxim's game. Yeah, unfortunate, but it was already bad for black here in this game. So I would say that this is it about this one. We will stay with English language for now, but we will move to Group A. We move to Group A, to the game between Olesia, who takes white, and Milena, who takes black. This was a good game, especially well played by Olesia. I don't know what to say, because, well, it was almost with no mistakes, really. So let's take a look. How Olesia made an advantage. It starts with a Chinese opening by Milena. Maybe Milena got a bit tired of starting with Tengen each time. So first time since months when I see, since months ago, when I see Milena starting not with Tengen, Joseki, another Joseki, then corner and closer, of course,
Black approaches white stones, and we face the first choice. What to do? How would you play now? Pincer, somehow block the corner. Let's leave only one of these moves, or maybe somehow go out, or just ignore. Maybe play elsewhere. What is the biggest? So OGSie chooses to protect the corner, which is of course very big. Pushes black into the side, yes, and then white needs to continue for white's group to not get under attack. Yes, so white continues. I think it was also an option to split black like this, but then white still doesn't have a base in the corner, and black is not under big pressure, so it's probably just better to take points like this, yes. And yeah, it's probably more reasonable than playing a pincer, because then the corner is gone. Black is anyway out, and we just get a worse position point-wise. We don't get those points, and we get much less points in the corner. So OGSie from the beginning grabs points. Then black plays this move, which is a bit unexpected. Maybe we can play a bit more active if we want to enclose or like to build a wall for Moyo on the top side. And this move still leaves a possibility for white to go through, split black stones. So black didn't manage to connect the line. Then white, where should white play? What is the move? So I think that maybe on the side, or maybe approach the corner. And of course, there are a few ways. And actually, I wanted to play this attachment. It's quite common these days against a Chinese opening. Because then black stones is a bit not perfectly placed. Black can go up, but then white gets a very beautiful right side. Yes, OGSie chooses a different move, an old school classic. This way of approaching, and then into the corner. So it all went along the lines of how the Chinese opening was being taught 15 years ago. Then the classical continuation is this. First here, I would connect. Black can enclose white like this, but white is already alive in the corner. Right now, I would probably not be as interested in this variation for black, because white can play on the side and activate a little bit of agi in black's shape, and yeah, what is black's influence good for? So probably we would rather play it if we already have stones somewhere on the right side. For now, we don't have, so black plays elsewhere, and black plays this attachment. Yes, good move. Maybe we can manage to get something on the right side. There is one thing to mention, that there is also a modern way of playing this joseki, which is cutting, cutting here. Back in the day, it was a famous trick play to play like this and then push. I think it's the favorite trick play of Alexander Dinerstein. I think that he called it like this. So I am not sure what exactly is white's counter to this trick play. But anyway, this is not the proper way of playing. The proper way, which is now recommended by bots, is this Atari. White needs to go down, of course, otherwise black's corner is too beautiful. You can compare it with a famous joseki. Now white has this empty triangle, a bit strange. And anyway, the joseki is good for black, that joseki. So white descends, yes, white needs to descend, black plays here, and the white can make life in the corner, but black gets a very beautiful influence, which also works well with that wall.
And the other option of white is to somehow start the fight. Somehow. Yes, in the game we have the classical variation, then black plays here. And yeah, again, answer A or B, or maybe C or D. So white chose this move, probably hoping that black goes into the normal variation like this. And then white very happily accepts it because the variation leads to a terrible over-concentration of black stones. So yeah, this should be good for white, good result for white. White has many points, and also black doesn't manage to build that right side. But black has a different option, and Milena plays it. So this is the correct move. Yes, play here. Then white goes there, and well, black might try to split white. Because black already has a supporting stone. Usually this is not recommended. Usually black should play from the top. This is black's move. And then again, usually under normal circumstances, white still fights, rendering this jump down unfeasible. But black would continue somehow, and then maybe white continues. But then it would lead to black getting the right side, which is important, and the bottom side is not important. So very, very correctly, OGSie recognizes it and simply connects the stone. Yes, this is a good move. So I thought that actually black should be satisfied with this result because white played this a little bit maybe inefficient move on the second line, a bit slow. Black got outside stones, and maybe black can now play on the right side. And I thought that OGSie might have also chosen this one. Maybe white didn't like the perspective of getting an umbrella around here. This would not make any sense at all because black already has a stone below this umbrella. This would be a very good result for black. The direction of play is what black wants, but I think it's still fine for white, as white doesn't need to go into this variation. White can simply descend, and then if black connects, white would play here. So this variation is already completely acceptable for white. There is a big corner, black's group is a bit heavy, but black gets this direction which black likes, and in the game black does not. So in the end, OGSie's move is quite smart. Then black continues around here. I am not sure of this choice because, as I said before, the bottom side is not very big. Yeah, and then what should white play? To me, this move seems the most tempting. We can, of course, also somehow help the group on the top side, but it's a bit slow. We can play here and annoy black. Later we have a beautiful move at A, or even stronger, we can just cut black at B. So if black doesn't answer, then this move actually cuts black, or maybe even better, cut like this, so that black doesn't even have a chance to live in the corner. So yeah, so this is very difficult to accept for black. Black maybe needs to answer, maybe like this. Still some agi left, or no? No agi left. A, then B. That maybe not much agi. So it's possible white gets a beautiful iron pillar, but then white might have no time to add a move on the left side because then the group will be in danger, the other group. So white ends up playing this one, but this seems slow. Why would we need to connect? Actually, OGSie has a reason to play this move. What is the reason? If white plays elsewhere,
Black can play here, here, here. If white blocks, then black actually captures white in ladder. This is, of course, good for black. So white needs to play like this. Then black cannot run. This is a famous combination. I think that you all had it sometimes in your games. And it's good to know that there is this way of capturing your opponent by playing such a move. But then black can play here, here, and here, and white collapses. Of course, white doesn't have to collapse. White has an alternative answer. White can play here. Then black gets something, but black already lost a lot around here on the left side. So this is not good for black. But knowing all of this, black can start with this move. Then if white plays here, black might continue like this and then cut. So this is already more painful for white, but again, a surprise. Now white can block here and black cannot capture white in a ladder because of lost liberty of these 3 stones. And if black is forced to crawl, this is not good for black. But then we come to the final form of black's Tesuji. Black can cut now. So first attach, then cut, and now if white plays like this, then the ladder works. If white plays like this, then this combination works, the most terrible for white. And if white plays like this, the ladder also works. So this is not acceptable for white, and white needs to crawl, but this is also very painful for white. Yes, so it seems that black indeed has a Tesuji, but white might answer like this and just accept the loss. So probably white didn't want to accept this loss, and that's why white added a move. But still, the move is quite close to white stones, and maybe better to play on the 4th line, a bit more ambitious, or maybe also a bit further. All these moves will surely help a lot in any fight which can appear here. So that variation doesn't work, by the way. Yeah, because of thanks to that stone. Yeah, so this was a bit too calm, it seems. Then black starts an attack, and I showed you before. This is the classico variation, but or with the tiger's mouth. But in the game we have this move, attachment, and it's also possible. Maybe not always it's the best. It's not the best if we don't like the idea of strengthening black on the top, but here strengthening black would only mean that black gets over concentrated. So it's all right for white. That's why black pulled back, which means that white also needs to pull back, and now black doesn't need to add a move. Black can play from the top. Nice move. White keeps running, goes out. And yeah, black might try to continue the attack, but it's very difficult. White already has, like, if white wants, white can easily make ice. On the other hand, if white is forced to making ice like this, then it's good for black, of course. So maybe black should play here, but then of course white would try to play more actively. Who knows how? So black didn't try to enclose yet. Instead, black plays on the side, but this move looks very strange because it's a far extension, saying that it's an extension from a big wall. Yes, maybe we can call it a big wall, although a bit weak one. But it's so close to white's strength. And then it's an obvious move for white to just go in and have a chance to later connect at A. Also look at weaknesses of black around B or C. And the problem for black is that when white goes out and black tries to attack white, black's strength doesn't put any pressure on this group because this group is already super strong.
So yes, so this was too easy for white. I think that in such a situation, it's better to attach. If we can get such a continuation, then white doesn't get any points with these moves. And black gets a lot of points. On the other hand, black loses the potential on the bottom side, so I am also not sure of this judgment. Maybe here. But then we don't get points there, though we might still engage in an attack on white. And if we finish up getting a big moyo, then the game might be still good for black. But here it's too easy for white to invade, so white invaded, black played here, white goes out, and then white is running. In all this fight, both players missed the vital point. The vital point is here. White is likely to answer. Otherwise, it's quite a few points. And also black can do it very early, now or now. If white loses this stone, then white's invasion becomes not an invasion, but a not very deep reduction. And also white should probably play around here somehow to strengthen the shape. But white did not, so this was missed by both players. To not give black this opportunity, it looks just like a stronger shape to push. But then anyway, we need to somehow go back to a plan of making life, making a base. So black was chasing white, but this is a very, very big strategic success for white, because black ends up playing neutral points. White gets a strong group going to the outside, and it destroys black's potential on the bottom. So maybe black should choose a different direction of an attack. But this is also too easy for white. Though if black can manage to get this one in center, then at least it is not putting pressure on black's group. So then it's acceptable. But yeah, it's just difficult to fight against this invasion. Black would need to find very powerful moves to get something from this attack. Otherwise, white simply runs out. This is how the game went. White runs, black still tries to attack, but then white played a few center moves. Oh, sorry. This was another game. And play this beautiful combination, which gives black a base and also erases a base of, gives white a base, erases a base of black in center. So now white is already basically alive with an eye here, and white starts putting pressure on black. So the prey becomes the hunter. Black needs to strengthen the group, tries to counterattack by putting pressure on white's group, but then black's group gets cut off. And in the end, well, black barely manages to live. White also makes life and finishes in center, and then black resigned because, yeah, white has just simply too many points on the board. So this is it about the game. Very well played by white. Also, not many mistakes by black, but this plan of building the right side territory was very much not successful. The invasion was too easy for white. And also before that, it already looked good for white. It looked good for white after white's direction of play choice in the bottom right corner, going for the right side. And then also very flexibly managing the group on the top side. White was simply not letting black build much, and white already had many points from the very beginning of the game.
So this is it, and we will move to the next game. This is a game between Piotrek, who takes black, and Robin taking white. The game starts with Josekis, and then this pincer. Very interesting choice. Knight's move into the corner, old school, but I think very much understandable in this position. If instead we play the modern variation, white will choose this Joseki because of the proximity of a stone at k4, which gets rid of potential agis after this Joseki. Now when black connects, white doesn't need to push from this side, white can attack from the other side using the supporting stone. So yes, this is an understandable choice. Then white plays on that side. That side is a bit narrow, but of course it puts pressure. The move puts pressure on black's wall, so black answers. Then white continues, somehow trying to build the top side, even though it seemed narrow to me. Finishes in gote, yes. And now I thought that black will simply play here, because this is a very big move. After which, well, black gets a possibility to connect in the future if there is ever a necessity for it. And if white wants to not let black, then white needs to play a Kosumi instead of a jump. After jump, this move still works. And then black might attack white's group. On the other hand, if black does not do it, then white might play like this and build a strong group. However, if black indeed plays this move, then white can jump up, and this means that the top side grows significantly. So black didn't like this scenario. And plays on the border of two areas. Yes, makes sense. Then Hane. And white can simply answer. Black can exchange this. White has also other options, like this one, or this one, like in the game. But black can avoid all this trouble by starting with this tiger's mouth. Then there's not much variation. We can expect such a continuation. Black achieved the strategic goal on the top side and can proceed to the bottom side. But in the game, white counterattacks. Yeah, so how should this go? If black gives up the stone, white is happy with this result. This is good for white. Sometimes we would choose this if we are very much afraid of that variation. This variation looks indeed very scary because white pushes through. It seems that black's position is collapsing, but in fact, this is the correct move. This is the strongest move in the local position, so Piotrek played it well. Then black has a counter to this sequence of white. Black can play here. If white connects, then black gets a lot, and the three stones are still not very weak. I mean, they are weak, but they are also not very important. Black already got the compensation and can still play from them, treating them lightly. So it's too much. White shouldn't give up the corner. White blocks, but then black cuts. White goes here, and then black has a chance to capture the stone. Though if black does, then the other stones might be in a very big danger, so probably we shouldn't do it. And also black says,
Even if white extends, black will get moves on the outside. So isn't it good for black? Then black continues with this jump. I expected a tiger's mouth, why not? And if white plays here, maybe we can consider taking the ponuki. But yeah, well, we need to consider, we need to answer to the question if we are afraid of white attacking the group on the side. If we are, then all right, maybe we shouldn't try to take center. But like, I'm not sure. Like, is it scary now? On the other hand, if white does not answer, then for sure tiger's mouth is better because it has a beautiful continuation, which gives black a base. Black plays like this, white goes out. Natural move. If we just run out, then it's easy for black. But after this move, black gets very naturally a big wall and attacks white's 3 stones. After all, I like the result for black. White gets 4th line territory and the 3 stones are almost dead. It's not worth it. It's better to play like this. There is also another choice, which is double hane. This choice doesn't really exist if we start like that, because then black very happily Ataris goes up, and a better shape is just by playing a simple extension. But right now, it's a different story because black failed to play this exchange. So black has a much weaker shape. Now it's good for white. Or at least even. And black doesn't have time to play this one now because then white will simply ignore. Give away the corner, but get such a magnificent ponnuki. This should be good for white. Especially with that Moyo strategy of white so far. So in the game, white tried to split black, but then black countered it very successfully. White doesn't give up on the 3 stones, but in fact, black has a very simple option now. Black can cut the stones off, and white's group is anyway very, very weak, completely weak. So what does white do? Here, white will only be giving points to black by running with this group. So actually, why should black not like this variation? The simplest and simply good. But black tries to attack the group as a whole, but it's playing with fire because white's 3 stones are cutting stones. Maybe after playing a few exchanges, we will anyway be forced to go back and cut them off. But then probably the exchanges we make in the beginning will be bad for us. This is the general rule. Of course, sometimes there are exceptions. So if we can see a sequence which certainly gives us a profit before we go back to the move we owe to our shape, then it's all right. But if we don't have a clear plan, then better to not play center moves on the outside if we need to go back to fix the inside agi. Black anyway does this way. Here we get another chance, and now I would certainly cut off these stones. Yeah, white can go out, but still white doesn't have life yet. Black can successfully attack white's group. But black continues to try to attack the whole group, even though now it becomes super risky as white's connection at the same time encloses black's group, so black might be forced to make life to connect this group, and this means that white managed to play the move in center and can now focus on an attack on the other group of black. For now, however, this is not possible because white has too few liberties. And black would win such a capturing race, having an eye and white having no.
So for now, white goes out. And well, we can expect that white will go out and then black will be in time to play this move. So after all, I think that all these exchanges which black made are not really bad. White is still weak, running, and black strengthened the shape on the right side a bit. So all good. However, now white plays this move, trying to be more active, and this is a perfect moment for the Chinese Tesuji. What is the Chinese Tesuji? It's a move which I learned in China. It's quite embarrassing because I was 6 dan when I went to the training in China, and there were quite a few games in which I missed this Tesuji of my opponent. This wedge, very good to know this move, very important move against the table shape. What's the meaning of this move? It's basically a move following the 1-2-3 principle. The principle 1-2-3 is that, well, we can try to cut white's group by playing 1-2-3, but white goes out simply. But then what happens if we go directly to 3? If white goes out, now we can cut like this. And black, I mean white, of course, white is in a deep trouble. We need to be a bit careful, but it seems that white might completely collapse here. Though, a bit risky for black, a bit risky. If we are afraid of that variation, we also usually have other choices, like we can... Actually, this would be the same if we play like this. If we play like this, it's the same. But we can also play, continue from the other side. Yeah, and I think it's more risky for white than for black. If white plays Atari, then white is simply cut. If white plays here, then white is also very simply enclosed. So this wedge instead of pushing and then cutting. But black missed this opportunity. Black played from the outside, white connected, black extends up. And then white finds a very beautiful move, brilliant one. Instead of playing here, white plays this one, trying to cut black in center. And then white can continue with this move, provided that white has enough liberties. Now it's actually needed to enclose white. So this might be already risky for black. So black, it seems that black cannot really play this move, but we would need to read carefully. So other choice is of course to play here, but then white gets a very efficient shape. So black ends up connecting, white connects, and then if black plays here, then again the same problem. Black ends up enclosing white, not even helping the group, enclosing white. So black goes for a kill. If white plays here, then black has enough liberties to capture white. But white attacks in an unexpected spot on the other side. And then what? It seems that black can simply capture white's stone, but then white counters black's move with this one. If black connects, black is cut. If black plays here, black is cut. So black is in a very difficult situation. It would be better to play such a move, an honest move. Now if white tries to do this, there is not much risk for black. White cannot cut black. Still, it might make sense for white because it forces black to go back and it cuts black, yes, and saves 3 stones. But still, white will be the one running. So I think that the game is good for black, rather comfortable for black. Yeah, but in the game, black was too impatient. Very common issue in the games from round 3 in Sezon
26 in IGLO. Black is impatient, black tries to kill, and an unexpected counterattack comes. Now what can black do? How to live with the group? Black connects, but it doesn't give chances to make a second eye. If I was black, I would certainly consider playing something like this and maybe hoping for some caw. Though, if we live only in a caw, it's not really good. But if we can get a caw, well, at least there are some chances. Yeah. White might also answer differently, but yeah, I think like this, black is making an eye shape. Or maybe here, a similar idea, in fact. I saw AI suggesting a brilliant move here, and double Hane. Of course, this would be a dream for black. This would also be great for black because the ladder works unexpectedly. And if white plays like this and that, then it's less clear. Maybe black needs to continue with the Hane. Yeah, then black should probably be able to achieve a satisfactory result. Though a bit difficult still. A lot of reading. Yeah. This connection is very unexpected. Connection in an empty triangle with no eye shape. Black's chances to win the game drop significantly. So black failed to make two eyes. Now tries to at least harass white on the outside if white plays here. Well, actually, white can play here as well, but white played this one, in fact. Yeah. If that big group of black dies, then it seems that it's impossible to win. How many points are there? How many stones? 5, 10, 15, 21. So already 42 points. If white is forced to capture these stones to play the moves inside the territory, then here on the top 20, well, at least 23, I would say. It's already 65, maybe here 5, so 70. Maybe up to here it will be 80. Plus a big potential on the left side. So black somehow needs to make 80 points and not let white make use of the potential. And I'm sorry, there is a problem with the group. Oh no. So then it's a very difficult game. Then it's impossible. If there was no problem with this group, then, well, maybe with some nice squeeze, black can still get a good position. But if black needs to go back there, it's too difficult. Anyway, I wanted to comment a little bit because black played this one, trying to squeeze white, but it's a little bit of a similar issue as in Maxim's game, which we reviewed today. When we try to squeeze, but in the end the squeeze doesn't really work. White gets a lot of liberties. We finish up split. It's not good. It's probably better to not try the split, to not try the squeeze to play more indirect moves. After this one, white cannot extend. White needs to play here. Yeah, actually, there might be many other choices, and probably some of them would be better than the game choice. My top idea is to play this attachment, though I am not sure again if the squeeze really works. So it's necessary to read before playing a squeeze. If the squeeze doesn't work, then better to not play it. Black has 4 liberties with the big group.
Quite some reading involved, but it might end up similarly as in the game. With black stones being cut off. But then it's not a success for black, and then black still needed to go back to make life with the group, and white continued very maturely, very, very wisely, not going into any fights, just protecting the territory he already has, and then won by a lot of points. So this is it about this game, and we will move to the last one. We will move back to Polish language, actually. A zatem czas na omówienie partii Czarka z Saszą. Partia Czarka z Saszą. Czarek gra czarnymi, Sasza gra białymi. To chyba dwóch najsilniejszych graczy uczestniczących w IGLO, może poza Linki, która niestety w ostatnim sezonie już nie gra. No, fajnie, że Sasza wrócił do grania w IGLO. Ta partia się rozstrzygnęła trochę zbyt szybko i może jest jakaś przypadłość Czarka, która się uzewnętrzniła w tej grze. Dała o sobie znać. Póki co zwykłe fuseki, nawet całkiem dynamiczne dla czarnych, powiedziałbym. Czarny pcha, mając nadzieję, że białe odpowiedzą. No i w ogóle uda się tutaj uzyskać jakieś tego typu joseki, które bez wątpienia dobrze współgra z tą strategią na mojo. Natomiast co ciekawe, białe nie odpowiedziały. Można nie odpowiadać. Czarne mogą wówczas kontynuować, no i to też nie jest takie całkowicie sente, ale może tu białe odpowiedzą. Można nie odpowiedzieć, chociaż zazwyczaj się odpowiada na pchnięcie. No dobrze, białe podchodzą. Co zrobić? No, czarne zagrały naturalnie hasami. Zazwyczaj się przeciwko temu ruchowi gra hasami. No i teraz Sasza zastosował trik, który zastosował dwukrotnie w tej partii. Mianowicie uderzenie przeciwko grupie, przeciwko kamieniowi, który jest dość blisko innych silnych kamieni czarnego. Więc jeśli czarny będzie kontynuować, czarny kończy z trochę przekoncentrowanym kształtem. Dobrze to wyszło dla białego. Znaczy też czarne nie zrobiły błędu. Myślę, że czarne mogłyby się zastanowić nad tym ruchem. To jest taka znana technika wykorzystywana po kombinacji ABC. W tej chwili, jeśli białe tną, czarne teoretycznie mogłyby nawet myśleć o czymś takim, ale to raczej szaleństwo. Czarne zazwyczaj po prostu wstają i białe nie mają jeszcze całkowicie życia. Czarne mogą jeszcze zabrać tamto oko. No a obroniły narożnik, także może nie jest źle dla czarnych. No ale tam też jest dużo punktów do wzięcia, więc ruch czarnego jest zrozumiały. Białe uderzają w narożniku, no i czarne nie chciały walczyć, ponieważ białe już mają wsparcie z drugiej strony, więc pewnie to będzie dobre dla białego. Czarne grają od góry, białe do rogu. No i teraz tak, są dwie możliwości. Warto pamiętać. A lub B. Jeśli gramy w B, białe grają tu, czarne dostają sentę, mogą zagrać na przykład na dole, na dolnej bandzie. Jeśli zaś gramy tutaj, to mamy prawo dograć w tym miejscu, no ale nie skończymy w sentę. No i to jest jedna z kontynuacji, ale można też kontynuować w taki sposób. Wcześniej to nie można. No wcześniej to by było, zostawiałoby pewnie
za dużo słabości. No ale tutaj już jesteśmy trochę silniejsi w narożniku, więc ten ruch się widuje, albo ten. Co więcej, co ważne, kładzie on większą presję na białego. Jeżeli biały nic nie zrobią, to w przyszłości można zagrać tak i zabrać białemu bazę. Byłoby to bardzo nieprzyjemne dla białego. Więc może białe odpowiedzą. A jeśli chcą przeciąć, no to właśnie, to może to być trochę ryzykowne. No właśnie. Czarne zagrały bardzo spokojnie i białe kontynuowały najpierw w ten sposób, wymiany tak, żeby się wzmocnić, ciekawe. I później tu Hanę. Czarne pozwoliły białemu na wzięcie tego kamienia, no ale tu czarne przegapiły moment na skontrowanie białego. Czarne na za dużo białemu pozwalają. Ze względu na fakt, że zagraliśmy AB, możemy teraz grać silniejszy ruch. Możemy rozciąć białego. Jeśli biały tu, to czarne tu. I teraz to działa jeszcze lepiej, bo z kamieniem w 1 mamy możliwość takiego rozcięcia białego. No to jest dla białego zbyt ryzykowne. Białe tak grać nie mogą. Może mogą tak spróbować? Mogą czy nie mogą? Czarne na nieszczęście białego mają możliwość zagrania tego Hanem. I znowu białe są w dużych tarapatach. Chociaż różnie to jeszcze może być. Dla kogo działa drabina? Dla białego. A niech to. No, to ciekawy byłby wariant. Oczywiście czarne mają też inne możliwości. Trzeba by przeliczyć. No ale tak to białe dostały to, co chciały. Teraz czarne pewnie też powinny pchnąć raz jeszcze, skoro już oddały, to mogą przynajmniej trochę więcej z tego uzyskać, a czarne tego nie zrobiły i białe dostały to w sentę. Pewnie dobrze dla tego, kto dostanie taką wymianę w sentę. Białe kontynuują na dolnej bandzie. Ciekawe, tak blisko tych kamieni, co o tym myśleć? Chciałoby się zagrać od góry, ale wtedy białe z łatwością zbudują sobie grupę. Może to trochę nieprzyjemne. Więc czarne decydują się na pincera, a białe teraz po raz wtóry używają triku. No i czarne kończą z przekoncentrowanym kształtem. Na miejscu czarnych rozważyłbym też takie zagranie. Połączenie, no ale białe wtedy dostają bardzo silny kształt na zewnątrz, czarne dostają nie tak dużo punktów, no ale czarne są połączone, a tak to czarne też nie mają tych punktów aż tak dużo, ale nie są połączone. Przy tym białe też są słabsze. Białe wyskakują, czarne wyskakują, białe wyskakują, czarne tu. Wydłużka białe też wyskakują. Dlaczego nie skok? Wtedy białe nie mogą dalej skakać na trzeciej linii, a jeśli zagrają tu, no to może nawet możemy zablokować albo zignorować. Co jeszcze lepsze, zignorować. Myślę, że tak. Może nawet tu. Ciach. Także pewnie tak lepiej. Może od razu zignorować, chociaż od razu zignorować to trochę bardziej straszno, bo tutaj oczywiście białe mogą kłaść presję na kamienie czarnego. No ale ten ruch taki trochę powolny, białe wyskakują. No i czarne nie chciały dodawać więcej ruchów do tej grupy, no bo to trochę zbyt wolne. Zagrały tu, mając nadzieję, że to sente, ale nie było to sente, jak się okazuje. Tak, no to wiadomo, czarne by zyskały coś w sente, no ale białe grają bardzo duży ruch w narożniku. Myślę, że na miejscu czarnych raczej grałbym tu, no a jeśli białe tam odpowiedzą, no dobrze, to walczmy. No ale to też duże ruchy. Tego bardzo nie rozumiem, tej wymiany. Czy nie lepiej jest wymienić to? Później można tak zagrać, albo można od razu zagrać tu i tu. Tracimy w narożniku, oddajemy białemu 8 punktów. My sami tracimy tutaj potencjalnych 6, może 7 punktów, więc maksymalnie 15 punktów różnicy w narożniku.
Natomiast tu na bandzie, no po pierwsze białe zdobywają no ze 3 dodatkowe punkty. Po drugie czarne tracą też ze 3, czyli już 6 punktów różnicy. No a poza tym jest wielka kontynuacja w postaci cięcia, która jest warta naprawdę dużo. Jeśli czarne odpowiedzą, no to dobrze to wygląda punktowo dla czarnych. Jeśli nie, no to ta kontynuacja pewnie sama jest warta, nie wiem, z 20 punktów nawet, albo przynajmniej 15, więc niekoniecznie jest to lepsze punktowo. To, że czarne zagrały tu, a nie tu. Ale może nie musimy w tej chwili się deklarować. Może możemy póki co kontynuować i jeżeli będzie trzeba, to zagramy tutaj i tu. Albo nawet jeżeli będzie trzeba, to w tej chwili to zignorujemy, bo już odebraliśmy białemu potencjalną możliwość takiej niespodziewanej wymiany. Jakkolwiek ta wymiana raczej i tak nigdy nie zostanie zagrana, bo białe na niej strasznie dużo tracą. Więc to wydaje mi się, że trochę zbyt powolny ruch czarnego. Tylko takie skupienie się na punktach w narożniku, a strata, jeśli chodzi o siłę na zewnątrz. No ale dobrze, kontynuujemy. Białe kopią, czarne do góry. No i białe właśnie złapały ten kamień. No i to bardzo mądre. Później jest jeszcze ta kontynuacja. Dużo punktów. No i jak teraz wygląda ta cała gra? Policzmy punkty, żeby się dowiedzieć, kto wygrywa. Na dolnej bandzie, znaczy w lewym dolnym narożniku białe mają ze 20 punktów, prawda? Na prawej bandzie białe mają no może prawie 15. Na górnej bandzie z 8 to na pewno. I jeszcze w lewym górnym narożniku, no tak z 12 to na pewno. No to łącznie 55 plus komi. A czarne. Na prawej bandzie, tak no na bank myślę, że mogą liczyć na nawet 25 punktów, bym powiedział. Tak licząc dotąd gdzieś. Na dolnej bandzie 10, no prawie 20 też. 45 punktów, no i w sumie to tyle. Czyli białe mają o 10 punktów więcej na planszy, pewnych punktów, no ale oczywiście czarne mają potencjał, czarne mają silne grupy, białe mają jedną słabą grupę na dole. No więc jak grać, żeby wyrównać tę różnicę punktową? Co robić? Można by się skupić jakoś na budowie mojo, ale tak po prostu budować mojo bez związku z niczym innym to nie jest polecane. Lepiej się na czymś oprzeć. Można się próbować oprzeć na tej grupie białego. To jest jakiś pomysł. Wtedy możemy dostać kilka kamieni, a nie tylko jeden. Natomiast jest znacznie ważniejszy ruch w tym miejscu. No oczywiście, że tutaj. Zamknięcie białego. Wprawdzie białe tam żyją, ale jeśli zamkniemy białego, to my jesteśmy całkiem bezpieczni i tworzymy sobie kolejną ścianę, dodatkowa ściana. Białe tu, czarne mogą tak tutaj dograć sobie, no i później się skupić jakoś na budowaniu centrum. To jest do odrobienia ta strata. Z 15 punktów się tutaj spokojnie da zrobić, ale najpierw się trzeba zatroszczyć o własne bezpieczeństwo. Nieprzypadkowo w tym joseki na górnej bandzie jednak ten ruch w B białego to jest część joseki. Białe tego nie zagrały, więc warto byłoby tu samemu zagrać. Czarne zagrały w tym miejscu, ale kiedy białe dostają ten ruch, to robią kilka rzeczy naraz. Burzą ten potencjał, kładą presję na te dwa kamienie, zaraz zostaną one zamknięte i zjedzone, co będzie niezwykłą stratą punktową czarnych. No właśnie, no i to już wystarczy. Tyle skutecznie osiągniętych celów.
Też gdybym zamykał tę grupę białego, to raczej bardziej tak ze strony tego mojo. I przecież jeśli białe zagrają tutaj, to my nie musimy się bać o swoją grupę. Nawet jeżeli białe jakoś spróbują ją przeciąć, to zawsze ta grupa jakoś sobie poradzi. Tak sądzę. Chociaż cena może być trochę nieprzyjemna. No ale to można jeszcze raz pchnąć też. Tak nie dajemy białemu oczywistego wyboru. A tak, no to wybór jest oczywisty, białe wzmacniają grupę, jednocześnie też poprawny kierunek gry dla białego, burzenie mojo czarnych. To chociaż tu pchnąć, żeby nie musieć się tu wracać. No i też jak mówię, ta grupa nie jest taka słaba czarnego, bo jest zawsze jakaś możliwość ratowania się ruchem w B. Przynajmniej kłaść presję. A czarny kontynuuje granie zbyt powolnych ruchów. I to jest ta przypadłość czarka, że czasem próbuje tak, nie wiem, nie zrobić błędu i gra po prostu zbyt mało aktywne zagrania. I w pewnym momencie gra jest już nie do wygrania. W tej chwili czarne się obudziły, próbują zdobyć jak najwięcej takim shoulder hitem, ale bardzo mądra decyzja Saszy. Sasza nawet nie próbował się wciskać w to moje, bo po prostu policzył, że wystarczy, jeżeli zagra tak i schwyta tutaj kamienie czarnego. Teraz kontynuacja tym ruchem, która daje czarnemu szansę na przeżycie. I znowu, jeśli białe przetną, no to i możemy się wrócić, więc no trzeba tak zrobić, koniecznie. Tego się raczej nie boimy. Raczej. No właśnie. No więc jest niesamowita okazja, żeby po prostu sobie wzmocnić tę naszą najsłabszą grupę. Czarek zamiast tego myśli tylko o tym cięciu i myśli sobie, a nie połączę się takim sposobem nieprzyjemnym, tylko aktywniej. Albo tu rozetnę białego, albo jeśli biały zagra tu, to wtedy haha, to rozetnę, super. No w tej chwili nawet nie trzeba nawet ciąć, już jesteśmy połączeni, no więc wspaniale. No ale tak naprawdę tylko tymi ruchami czarek osłabił sobie tamte dwa kamienie. No więc gra się robi coraz bardziej beznadziejna dla czarnych. Teraz czarne poszły po rozum do głowy i przeżyły tymi kamieniami, ale cena, którą za to czarne zapłaciły, to było życie kamieni na górze. No więc białym się tak czy siak udało coś zabić czarnemu, no i wtedy nawet całe to mojo czarnego nie może się równać z tym, jak dużo punktów mają białe, więc gra została dograna bardzo spokojnie do końca i białe wygrały przez poddanie. Czyli nie do samego końca, no ale tak, białe miały zbyt dużą przewagę punktową. No to tyle o tej partii. Bardzo ciekawa gra, chociaż trochę jednostronna przez zbyt powolne ruchy czarka. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Spotkamy się, żeby omówić rundę 5. Ostatnią rundę z sezonu 26.